بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله اللي الموضوع اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة اللي هو لمنهاج البروتينيوريا، وتكلمنا على الجلوميرولار بروتينيوريا، والآن نتكلم عن الموضوع التيوبولار proteinuria. Tubular proteinuria may be due to renal tubular damage. إذن بسبب يكون احتمال دمج صاير بالرينال tubule from any cause لأي سبب، especially pyelonephritis، خصوصا حالة البايلونيفرايتس، التهاب يصير بالكلى. If glomerular permeability is normal, proteinuria is usually less than 1 gram per day. يعني إذا نفاذية الجلوميرولا glomerular permeability normal طبيعية، فالبروتينيوريا عادة تكون أقل من 1 جرام per day and consists mainly of low molecular weight globulins and not albumin. Low molecular weight alpha globulins and beta globulins are sensitive markers of renal tubular damage. إذن هذني اللو molecular weight الألفا globulins والبيتا globulins are sensitive markers لهذا الدمج اللي يصير بالrenal tubules. Renal tubular damage. Tubular proteinuria can be diagnosed by measuring certain low molecular weight proteins in urine. إذن ممكن تشخص هذه tubular proteinuria بقياس بعض low molecular weight proteins in urine، مثل إيش؟ such as retinol binding protein RBP and acetyl PD-glucosaminidase or alpha-1 globulin. However, because the beta-2 microglobulins in urine are unstable, other proteins such as RBP may be better indicators of tubular damage. إذن RBP may be احتمال هو أفضل indicators of tubular damage. Tubular proteinuria is associated with Fanconi syndrome. إذن الtubular proteinuria تكون لها علاقة بالسندروم اللي اسمه Fanconi syndrome and with glucoseuria, amino aciduria and hyperphosphaturia, resulting in hypophosphatemia and renal tubular acidosis. وهذا this can be primary or secondary. Secondary, for example, to heavy metals and drugs such as cisplatin. السبب الآخر للبروتينيوريا قد يكون overflow proteinuria. This occurs when proteins of low molecular weight are filtered normally by the glomerulus and reabsorbed at the proximal tubules, but are produced in amount greater than the reabsorptive capacity of the proximal tubules. إذن هذه الحالة تصير عندما البروتينات produced تنتج in amount في كميات أكبر من ال reabsorptive capacity، من عملية امتصاص أو القدرة الامتصاصية للبروكسيمال tubules. في الحالة الطبيعية إنه
البروتينات اللو مولكيولار ويت تتفلتر بالجلوميرولاس ويصير لها إعادة امتصاص بالتيوبيولز proximal tubules. ولكن إذا كانت بكميات كبيرة هذه البروتينات وهذه كميات أكبر من reabsorptive capacity of the proximal tubules فراح تنتج حالة overflow proteinuria. وهذه الحالة overflow proteinuria can be due to the production of Benz-Jones protein تكلمنا عليها سابقا بسبب إنتاج البنز-جونز proteins. Severe hemolysis with hemoglobinuria or to severe muscle damage نشرحوا لها rhabdomyolysis with myoglobinuria. In the last two cases, the urine may be red or brown in color. Then في الحالتين الأخيرتين الurine may be يكون red or brown in color. Benz-Jones proteinuria can be inferred by comparison of urine and serum electrophoretic patterns, or by immunochemical assays and confirmation of free light chains by immunofixation. إذن البنز-جونز proteinuria ممكن أنه يعني تستنتج بمقارنة urinary and serum electrophoretic patterns الأنماط مال الإلكتروفوريسيس للسيرم واليورين أيضا by immunochemical assays and confirmation of free light chains by immunofixation. Benz-Jones protein is the only protein of a molecular weight lower than albumin that is likely to be found in significant amount in unconcentrated urine in the absence of hemoglobinuria or myoglobinuria. إذن هذا البروتين البنز-جونز بروتين هو البروتين الوحيد of molecular weight أقل من الألبومين that is likely to be found بكميات significant amounts في الurine unconcentrated في حالة غياب الهيموغلوبينوريا or myoglobinuria. The presence of a bond in urine that is denser than of albumin, especially if not present in serum, is suggestive of Benz-Jones protein. إذن في حالة وجود باند اليورين يعني الباند بالإلكتروفوريسيس، فإذا كانت هذه الباند موجودة باليورين وتكون denser أكثر كثافة than that of albumin, especially if not present in serum وخصوصا إذا هذه ما موجودة بالسيرم, is suggestive of Benz-Jones protein. وهناك حالة من أخرى للبروتينوريا تسمى بالapparent proteinuria أو proteinuria الظاهرية، وهذه الحالة has occasionally been found because the patient or someone else has added egg white or animal blood to their urine for example. إذن أحيانا هذه الحالة تصير بسبب على سبيل المثال البيشنت أو أي شخص آخر يضيف مثلا egg white or animal blood لليورين،
فتصير حالة apparent proteinuria. الآن ناخذ موضوع آخر هو موضوع Nephrotic syndrome. An established case of the nephrotic syndrome is characterized by proteinuria, hypoalbuminemia, edema, and hyperlipidemia. The clinical condition is caused by increased glomerular permeability. إذن the clinical condition تسبب بسبب increased glomerular permeability, resulting in daily urinary protein loss by division more than 3 grams, although some definitions state different values. إذن هذه الزيادة بالglomerular permeability راح تؤدي إلى daily urinary protein loss of more than 3 grams، برغم أنه بعض التعاريف تقول قيم مختلفة. There may be hypertension، احتمال أيضا وجود hypertension and evidence of other impaired renal function. هذا الجدول يعني توضيح للأسباب some causes of the nephrotic syndrome للاطلاع. هناك أسباب primary renal disease وهناك secondary renal disease. بالنسبة للprimary renal disease, most type of glomerulonephritis usually due to deposition of circulating immune complexes. إذن أغلب أنواع الجلوميرولونيفرايتس تكون usually due to توسب deposition of circulating immune complexes، هذه المعقدات المناعية in the glomeruli تتوسب بالglomeruli in about 80% of cases. In children, minimal change glomerulonephritis is the most common cause. إذن بالأطفال أكثر سبب شائع هو minimal change glomerulonephritis. هذا بالنسبة للprimary renal disease. وأكو secondary renal disease، أسباب احتمال diabetes mellitus، المايلوماتوسيس اللي أخذناها سابقا، الهايبرتنشن، cryoglobulinemia اللي أخذناها أيضا سابقا، amyloidosis، systemic lupus erythematosus داء الذئب الأحمراري، وهذا بسبب due to deposition of immune complexes، وأسباب أخرى أيضا من ضمن secondary renal disease اللي تسبب nephrotic syndrome. بالنسبة لل laboratory findings of nephrotic syndrome، فبالنسبة للprotein abnormalities، proteinuria in nephrotic syndrome usually ranges from 3 grams or more a day باليوم، or a urine protein to creatinine ratio of more than أكثر من 300 ملغ per millimole. The relative proportion of different proteins loss is an index of the severity of the glomerular lesion. إذن نسبة البروتينات المختلفة اللي تنفقد باليورين تكون فد علامة على شدة الجلوميرولار ليجن. فإن mild cases، في الحالات المايلد، الألبومين molecular weight 65 kDa and the transferrin molecular weight 80 kDa are the predominant urinary proteins. إذن الألبومين والترانسفيرين يكونون البروتينات اللي موجودة بالأدوار
السائدة أو الغالبة. أما but الألفا 1 antitrypsin اللي هي molecular weight مالته 50 kDa is also present. ولكن الألفا 1 antitrypsin أيضا موجود. With increased glomerular permeability ومع زيادة النفاذية الجلوميرولاي increasing glomerular permeability, larger proteins such as IgG المولكيولر weight 160 kDa appear. The serum electrophoretic picture depends on the severity of the renal lesion. In early cases, a low serum albumin concentration may be the only abnormality, but the typical pattern includes reduced albumin alpha 1 and gamma globulin bands with an increase in alpha 2 globulin because of an increase in the high molecular weight alpha 2 microglobulin. إذن صورة الإلكتروفوريسيس للسيرم السيرم الإلكتروفوريتيك بيكتشر تعتمد على شدة الرينال ليجن. فبالإيرلي كيسز في الحالات المبكرة low serum albumin concentration may be the only abnormality. ولكن the typical pattern includes reduced albumin والalpha 1 and gamma globulin bonds with an increase in alpha 2 globulin. وهذه زيادة بالalpha 2 globulin because of an increase in high molecular weight alpha 2 microglobulin. إذن the typical pattern includes يقلل نقصان بالالبومين والالفا 1 and gamma globulin bonds with an increase بالالفا 2 globulin. وبالنسبة للجاما globulin, the gamma globulin concentration may be normal or raised. إذن في بعض الحالات الجاما globulin concentration may be normal or raised. Urinary electrophoresis gives some idea of the severity of the glomerular lesion. فقط للتنويه هناك بعض الأخطاء الطباعية في المنهج وخصوصا في اللترز اللي هي الألفا والبيتا والجاما. فهنا هذا الألفا 1 antitrypsin الألفا 1 antitrypsin وهنا في هذا المقطع but the typical pattern includes reduced albumin alpha 1 and gamma globulin bands with an increase in the alpha 2 globulin. هذا alpha 2 globulin. وهنا the gamma globulin concentration may be normal or raised. فقط التنويه على هذه الأخطاء الطباعية. The differential protein clearance is a more precise measure of the selectivity of the lesion. إذن differential protein clearance هو أكثر دقة مقياس أكثر دقة للselectivity الانتقائية of the lesion. The clearance of a low molecular weight protein such as transferrin or albumin is compared with that of a larger one such as IgG. The result is usually expressed as a ratio obviating the need for timed urine collection. إذن the clearance لبعض البروتينات such as الترانسفيرين أو الألبومين وتقارن ويا larger one اللي هي مثلا ال IgG والنتيجة عادة تكون كراتيو obviating the need for timed urine collection
تجنب الحاجة لل timed urine collection. A ratio of IgG to transferrin or albumin clearance of less than 0.2 indicates high selectivity. إذن الراتيو نسبة ال IgG إلى الترانسفيرين أو الألبومين clearance إذا كانت أقل من 0.2 indicates high selectivity. Predominant loss of small molecules يعني الفقدان السائد أو الغالب لل small molecules, and has a more favorable prognosis than a higher ratio, وتكون أكثر favorable تكهن أو تنبؤ بمستقبل الحالة من ال higher ratio. Such cases usually respond well to steroid or cyclophosphamide therapy. وهذه الحالات عادة تستجيب بصورة جيدة للعلاج بالستيرويد أو cyclophosphamide. The consequences of protein abnormalities. إذا المضاعفات اللي تحصل بسبب البروتين abnormalities بالنفروتيك syndrome هي الأديمة، وسببها caused by a fall in the intravascular colloid osmotic pressure، وهذا بسبب due to hypoalbuminemia، وأيضا and reduction in the concentration of protein bound substances، نقصان في تركيز substances اللي تكون protein bound مرتبطة بالبروتين due to loss of carrier proteins بسبب فقدان carrier protein. It is important not to misinterpret low plasma total concentrations of calcium, thyroxine, والcortisol and iron. ولهذا من المهم not to misinterpret low plasma total concentration للكالسيوم والثايروكسين والكورتيزول and iron. أيضا in mild cases plasma LDL concentrations increase. إذن بالنسبة للهايبرليبيديميا بالنفروتيك syndrome ففي الحالات المايلد cases فتصير زيادة بتراكيز البلازما LDL with consequent hypercholesterolemia, probably due to the increased rate of protein synthesis, including that of apolipoprotein B lipoprotein in the liver. إذن قد تكون هذه احتمال بسبب زيادة معدلات إنتاج البروتين في الليفر، وقد تشمل apolipoprotein B lipoprotein. وفي الحالات الأكثر شدة more severe cases arise in a plasma very low density lipoprotein VLDL، وأيضا قد تشمل triglycerides concentration may cause plasma turbidity. إذن الزيادة في البلازما VLDL والtriglyceride concentration ربما يؤدي إلى plasma turbidity. Fatty cast may be detectable in urine. In the early stages, glomerular permeability is high and the plasma urea and creatinine concentrations are normal. بالنسبة للurea creatinine concentrations فبال early stages glomerular permeability نفاذية الجلوميرولاي تكون high، ولهذا البلازما urea and creatinine concentrations تكون normal برغم although uremia may develop، برغم أنه uremia احتمال تحصل. At this stage في هذه المرحلة protein loss is reduced and the plasma concentrations of protein and lipid may revert to normal. إذا في هذه المرحلة
the protein loss is reduced يقل and the تراكيز للبلازما بروتين and lipids may revert to normal. احتمال ترجع إلى طبيعي ولكن but this does not indicate recovery. ولكن هذا لا يدل على recovery يعني التعافي أو الشفاء. وأيضا secondary hyperaldosteronism may also occur في حالات nephrotic syndrome.